आज হ্যাঁ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে মহারাজ, दर्शन শুরু में করুন। हाँ हम लोग स्वामी जी का पत्रावली लेटेस्ट स्वामी विवेकानंद, उसमें इससे पहले এই जितना চিঠিপত্র पत्र हम স্বামীজি लोग पढ़े थे, ইংরেজিতে লিখেছিলেন, हाँ স্বামীজি ইংলিশে লিখেছিলেন। हाँ इससे पहले जितना पत्र हम लोग पढ़ चुके थे ज्यादातर से बांग्ला पत्र था, और आज एक पत्र होगा जो स्वामी जी मुख्य रूप से मूल पत्र अंग्रेजी में लिखे थे, क्योंकि वो एक दक्षिण भाषी, दक्षिण भारत मैड्रास के एक व्यक्ति थे। उनके लिखित स्वामी जी का 4 ही पत्र हैं, तो उनमें से जो मुख्य पत्र हैं वो हम लोग ज्यादातर से पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे, उनका नाम था किडी, स्वामी जी उसे किडी नाम से बुलाते थे। उनका मूल नाम था सिंगरवेलु मुदालियर, वो एक कॉलेज में शिक्षक थे, और वो कभी संसार त्याग करने भी चाहते थे, स्वामी जी के पत्र में वो भी उल्लेख है। और जो मूल जो पत्र हम पढ़ेंगे हम लोग आज, मूल अंग्रेजी में और उसका बांग्ला थोड़ा अनुवाद भी, हम लोग देखेंगे इस पत्र का महत्व रामकृष्ण आंदोलन में उस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए है हम लोग देखेंगे जो इस पत्र उस समय रामकृष्ण आंदोलन तैयार करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। आज भी हम लोग को पत्र देखेंगे तो जो विषय है उसका, तो हम लोग वो बात समझ पाएंगे। तो हम लोग मूल पत्र में चले आते हैं। मूल पत्र से आने से पहले हम लोग और जो 3 पत्र था उसमें एक दो जस्ट हम लोग मुख्य रूप से मूल अंग्रेजी में हम लोग देख लेंगे, वहां पे समझिए क्या बोल रहे हैं उसमें, फिर हम लोग आज का जो पत्र उस पत्र में आ जाएंगे। ये बंग अनुवाद में एक पत्र है, ये बात का पत्र में, जो मूल पत्र वो नहीं है। इसमें स्वामी जी सिर्फ बोल रहे जो तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। स्वामी जी उस समय अमेरिका में थे 1895 में, मैं वापस जल्दी आ जाऊंगा भारतवर्ष में, और हम लोग जो कार्य का शुरुआत कर चुके हैं वो जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे, और तुम लोग सभी लोग इकट्ठा होकर उस कार्य में जुड़ जाओ, इसमें आगे काम आगे जरूर बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ये एक बात उन्होंने इस पत्र में कह चुके हैं। और ऐसे 2 एक पत्र और भी हैं जिसमें हम लोग संक्षेप में सीख लेंगे और मूल पत्र आने से पहले। एक पत्र हम कहना चाहेंगे जिसमें समझिए ये बात कह रहे हैं कि ये भी और भी थोड़ा सा पहले 1894 में कि वो संसद छोड़ना चाहते थे। स्वामी जी बोल रहे तुम जो संसद छोड़ना चाहते हो, ये सुन के ये पता हो गया, मेरे बहुत दुख हो रहा है, तुम ऐसे मत किया करो, तुम्हें संसद अभी छोड़ने की जरूरी नहीं है, तुम अपने समय से वो आएगा। ये एक बात सुन बोले। और तीसरा जो पत्र है जो मूल पत्र आने से पहले, वो भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आज का जो मूल पत्र में वापस आ जाएंगे। उसका बंगानुवाद में है 6th वॉल्यूम में, थोड़ा और आगे आना पड़ेगा मुझे। अभी हम लोग मूल पत्र में आने वाले जो 1894 3 मार्च जो स्वामी जी को लिखा हुआ किडी या सिंगरवेलु मुदलियर को, जो स्वामी जी के मूल जो पत्र जो मैंने बताया था ओरिजिनल पत्र अंग्रेजी में है, हम लोग ओरिजिनल पत्र ही पढ़ेंगे, साथ साथ में उसका बंगानुवाद भी हम लोग विस्तार से हम लोग आलोचना करेंगे। क्यों मैंने कहा था इस पत्र का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है रामकृष्ण आंदोलन में, क्यों मैं कहा था उसके बहुत गहरा वजह है। वो वजह ये है कि स्वामी जी जब अमेरिका 1894 में जब अमेरिका गए उसका बाद ही
स्वामी जी उसमें एक पत्र में 1894 के एक पत्र, जो मूल पत्र आने से पहले एक बाद और एक पत्र है, तो उसमें स्वामी जी कह रहे हैं तुम जो काम कर रहे हो अभी श्री रामकृष्ण जीवन को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर उनके जो अलौकिक घटना ये छोड़ के तुम रामकृष्ण को प्रचार करो। तुम रामकृष्ण को प्रचार करो, जिस पानीय से तुम्हारा अपना तृष्णा मिला है, मिट चुका है, वो पानीय दूसरों को भी पीने के लिए दिया करो। और दूसरा जो दार्शनिक चिंता और या कुछ जो एट्रोसिटी या फैनेटिज्म, वो सब में तुम्हें समय देने की जरूरी नहीं है। तुम्हारे एक ही काम है, रामकृष्ण को प्रचार करना, भक्ति का प्रचार करना। इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूँ, ये तुम काम करते जाओ। ये बाद में जो मैंने हम लोग जो 3 चिट्ठी जस्ट बहुत संक्षेप में पढ़ लिए। एक में स्वामी जी बोल रहे अभी तुम्हें संसद त्याग जरूरी नहीं है। एक में बोल रहे मैं जरूर जल्दी भारत में आने वाला हूँ, आने के बाद हम लोग एक साथ मिलेंगे और ये काम आगे बढ़ेंगे। और वो काम कौन सा है, ये चिट्ठी में हम लोग संक्षेप में देखा। स्वामी जी बोले तुम रामकृष्ण को प्रचार करो, ये तुम्हारा मुख्य काम है। संसद छोड़ना का वो काम तो समय से होगा, पर मूल प्रचार कार्य ये तुम्हारा मुख्य काम। तो ये जो मूल चिट्ठी, जिस चिट्ठी में स्वामी जी इस विषय में विस्तार में कहते हैं। नाउ लेट अस कम टू दैट लेटर। That letter was written in, you can see in the screen, the year was 1894, means just after the Parliament Chicago religions, and from this that time at America itself, and from there, the next year, 1894, he's writing, the date is 3rd of March. You see, the letter has been specially labeled in the complete works as if were an article form. It has not been labeled as a letter here. It's such an important letter. It has been labeled here what we believe in. This is how the letter has been labeled in the complete verse of Swami Vivekananda. And there it is mentioned that it was written to Kidi on 3rd March in 1894 from Chicago. So such an important letter, and that this letter shows few of the very important points of Swamiji's life and the Ramakrishna movement that time, how the movement developed, and the very basic tenets or facets of Ramakrishna movement. That's why this letter has been earmarked, especially not as a letter, but as an article, what we believe in. Now we'll come to the letter directly. You see in this article, some other points has been left over. The personal, some points which has been spoken by Swamiji, those are not mentioned. Only the ideological things are mentioned. We see in the Bengali translation of the letter, it begins with that. তোমার সব চিঠি পেয়েছিলাম কিন্তু কি জবাব দেবো ভেবে পাইনি, তোমার শেষ চিঠিখানিতে আশ্বস্ত হলাম। দেন उसके बाद डॉट 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 है। तो ये तो जनरल जो इंट्रोडक्शन हुआ, इसके बाद चिट्ठी शुरू हो रहा है। स्वामी सेज दैट বিশ্বাসে যে অন্তর্দৃষ্টি হয়, বিশ্বাস এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আমি একমত, কিন্তু গোরামি ও ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। From here comes the main concept which Swamiji mentions in the English, what we believe in, this part. It begins with that, that's English, original English. I agree with you so far that the faith is a wonderful insight and that alone can save, but there is a danger of in it of breeding fanaticism and burying for the progress. So the main two paths, भक्ति और ज्ञान, ये जो दो मार्ग है, उसमें से पहले भक्ति के बात कह रहे, विश्वास के बात कह रहे. Then he says that you have to be very cautious. This is bhakti is a wonderful thing, but if you don't have vichara, then it will breed fanaticism and bigotry. Gorami ashbe tate. Which again, on the other side, jnana is all right, but there is a danger of its becoming a dry intellectualism. So knowledge is wonderful, but if it's not soaked with this devotion, the problem will come, the dry intellectualism, which happened later on when post Shankara, otherwise something happened. That's why Sri Ramanuja had to come for that. So he says that both sides has some fault in inherent fault. Love is great and noble, but it may die away in meaningless sentimentalism. Similarly, the प्रेम भक्ति डिवोशन वो भी बहुत बड़ा है, पर उसमें आवेग सेंटिमेंटलिज्म इमोशन उसमें भी उसके पथ रुद्ध कर सकते हैं. This is two problem in either way, in either both sides. কেউ হাত তুলেছিলেন, কেউ কিছু বলতে চাইছেন, আপনার মাইক্রোফোন অন করে বলবেন, মাইক্রোফোন অন করে বলবেন যে বলতে চাইছেন.
Please switch on your microphone. Switch on your microphone and speak up. Microphone is off. Swamiji says the harmony of all this is the thing required. Harmony of jnana and bhakti. And says Ramakrishna was such an harmony. Your microphone was off, so we could not hear anything. So Ramakrishna was such an harmony, and such beings, a few, very few, and far between, but keeping him and his teachings ideal, we can move on. So by remembering Ramakrishna, we can harmonize this both jnana and bhakti, and we can remove the pitfalls therein. He says, another important thing he says, if amongst us each one may not individually attain to that perfection, like Ramakrishna attained to jnana, bhakti, everything, but still, as collectively, by counteracting, equiposing, adjusting, and fulfilling one another, it can be a harmony of a number of persons and a decided advance on all other forms and creeds. This line is very, very, very important. What Swami says here, এর অর্থ বাংলায় কি বললেন যে এক্ষুনি স্বামী যেটা বললেন যে তুমি ওইভাবে করতে পারো যে আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো একজনের সেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না, তবু আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান, ভাবসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান, পরস্পরের অভাব পরিপূর্ণ করার মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে ওই পূর্ণতা পেতে পারি। এতে কি হবে, অনেকজনের মধ্যে একটু সমন্বয় হলেও, প্রত্যেকের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ না হলেও, সেটি অন্য প্রচলিত ধর্মমত থেকে সুনিশ্চিত অগ্রগতি, তাতে সন্দেহ নেই। It's a very, very important thing. We need to remember this line. Swamiji said this harmony is a decided advance in comparison with all other forms and creeds. A collective harmony. This is what India, Bharat, and world is today. Each of us may not be able to become a Brahmagani overnight or become a Ramakrishna or any other saint, but as a collective form, if the whole world, or at least in masses, many people, they can develop little better in which standard or state they are. This will be decidedly advance for the whole body, the whole world together. This we need to strive on, not only for individually, but collectively, because we are interdependent. We are not independent, we are interdependent. This is a very, very important thing. Next, he says that for a religion to be effective, enthusiasm is necessary. At the same time, we must try to avoid the danger of multiplying creeds. So we need to become a non-sectarian sect, having all the advantages of the sect, broadness of a universal religion. What he says here, he says that এইভাবে আমরা একটু অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হতে চাই। সম্প্রদায়ের সকল উপকারিতা আমরা এখানে পাবো, the organizing capability, but we'll have the সার্বভৌম ধর্ম with the by removing all the fanaticism, Gorami, we'll have the universal religion aspect that also we will have. So together, both গভীর এবং উদার, both broad and deep as well. This wonderful synthesis we can develop in our own life. It is possible, Swami says, by the example of Sri Ramakrishna. He says God, though everywhere, can be known only through a human character. And no character was ever so perfect as Sri Ramakrishna. And that should be a center around which we ought to rally today. And at the same time, everybody must regard him in his own light. We should not force Ramakrishna upon everybody. They may think him as God, as savior, as teacher, as model, as great man, whatever he pleases. We preach neither social equality nor inequality, but every being has the same rights, insist upon the freedom of thought and action in every way. স্বামীজি তাহলে কি বলছেন এখানে, যে আমরা শ্রী রামকৃষ্ণ নিয়ে কেন্দ্রীভূত হব, কিন্তু তাকে কেউ আচার্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা বলুক, কেউ ঈশ্বর বলুক, কেউ আদর্শ বলুক, কেউ মহাপুরুষ বলুক, যার যা খুশি, আমরা সাম্য বৈষম্য কোনো প্রচার করি না। তার প্রতি সকলের সমান অধিকার, এবং স্বাধীনভাবে সে নিজের ভাবনা যেভাবে করে সে এগোতে চায় এগোক। This is the great freedom of thought, freedom of speech, freedom of mind, freedom of action. But there should not be Swadhinata will be there. There won't be Swechacharita. Swechacharita is not Swadhinata. So here one will know the bounds, how to
check that fanatic devotion with jnana, and how to check dry intellectualism, dry jnana with devotion. Each and other will check each other, and through that this harmony will come. This is what Swami says here. Next, he continues in the letter that we reject neither. We reject neither the theist, pantheist, monist, polytheist, agnostic, atheist, whatever path may be there. Even the atheist, or Advaita, Vedanta, Vishishtadvaita, Dvaita, any other path, whatever path. The only condition of being a disciple is what? That he has to build a character. That character should be broadest and most intense. That we said earlier. গভীর এবং উদার একই সঙ্গে হবে. Like Sri Ramakrishna was like that. Swamiji was like that. Ma Sardadevi was like that. গভীর, গভীর, most depth, intense. The samadhi, then they're most true to their being. And also udar. There's such udar that amjad amar যেমন ছিল, শারদা আমার শরৎ তেমন ছিল. This both things, these so-called paradoxical contradictory aspects, broadest and the intense, গভীরতা উদারতা একই সাথে. Don't insist on upon particular ends, a course of morality as to conduct, how to eating, drinking, except that it should not harm others, it should not injure others. This is a very important thing. কি খাবো কি পরবো সেটা অন্যের ওপর চাপানো নয়. You should not force this upon others. In today's context, which is happening right now in Bharatvarsha, we understand, we know as social media, the people what they are understanding or misunderstanding about many things. Swamiji says we give the full freedom to what they want to eat, what they want to live, but you should not harm others unnecessarily. That is a very yardstick. He says whatever retards the onward progress or helps the downward fall is vice, and whatever helps in coming up and becoming harmonized is virtue. This is a wonderful definition of dharma somebody is giving here. What is the definition? He says, যাতে উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে তাই পাপ বা অধর্ম, এবং যাতে উন্নত ও সমন্বয় ভাবাপন্ন হবার সাহায্য করে তাই ধর্ম. গ্রেট ডেফিনেশন অফ ধর্ম. যে উন্নতি পতনের সহায়তা করে, উন্নতি বিঘ্ন করে তাই পাপ বা ধর্ম, আর পুণ্য বা ধর্ম হলো যে উন্নত হতে সমন্বয়ের হতে সাহায্য করে. Very, very important thing, this line. Whatever retards the onward progress or helps the downfall is vice. Whatever helps in coming up and become harmonized is virtue. That is dharma. Then Swamiji says that we leave everybody what? Free. Free for to know, select, follow whatever suits and helps him. Thus, for example, eating meat may help one, eating fruit another. Very important thing. The major issues of dharma is Kam, Kanchan, and Satya. Aham. This is a major issue. Kam tag, Kanchan tag, there's a low greed tag, and Aham tag. Keeping up to the holding on the Satya. This is a major issue. All other things, how to dress, how to eat, those things are secondary, not primary issue. Sanjay says that one may help by eating meat, another may help by eating fruit. Each is welcome to follow his own peculiarity. Very such an important thing, he says. But he has no right to criticize others for his other conducts, because if followed by him, it will injure him. Much less to insist that others should follow his way. This is a very important thing. Whichever chooses helps one to develop himself, he may follow that. But he should not condemn others, should not force his own way to on other people. Even he says, a wife may help some people in his progress. To others, she may be a positive injury. That's why some may marry, some may not marry. But the unmarried man has no right to say that the married disciple is wrong, and much less to force his own ideal of morality upon his brother. Such a great thing. This we need to learn today. If we don't learn, this is the problem of some fanatism, bigotry is happening in Bharatvarsh in today's India also. যে কারোর মাংসের কালার তার উন্নতি সহজে হয়, কারোর হয়তো ফলমূল খেয়ে হয়. যার যা নিজের ভাব সে তা করুক. একজন যা করছে কিন্তু অপরে যদি করে তাতে তার ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু অধিকার কারোর নেই যে অপরকে সে গালাগালি দেবে, তার জন্য পিড়াপিড়ি করা তো অনেক দূরের কথা. কারোর দ্বার পরিগ্রহ, কারোর বিবাহ কারোর ভালো হতে পারে, কারোর অবিবাহিত থাকা ভালো হতে পারে.
কিন্তু একের উপরকে চাপিয়ে দেওয়া আদৌ নয়। Why? Somebody gives here the answer. Because we believe that what? We believe that every being is divine, is God. Somebody says very importantly, আমাদের বিশ্বাস সব প্রাণী ব্রহ্ম স্বরূপ. Every being is God. Every soul is a sun covered by the cloud of ignorance. Difference is between this density of layers of clouds. We believe that the density is an unconscious or unconscious basis of all religion. This ignorance and this explanation of the whole history of human progress, either a material, intellectual, spiritual, is the same spirit is manifesting through different planes. And believe that this is the very essence of the Vedas. Such an important things from this saying here that আমাদের বিশ্বাস সকল প্রাণী ব্রহ্মস্বরূপ, প্রত্যেক আত্মায় মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো. As he says in the Raja Yoga, each soul is potentially divine. Only ignorance is more in some and less in some. And আমাদের বিশ্বাস ইহাই বেদের সার রহস্য. Everybody through this, you need to develop his own being and develop his, bring out his potential divinity and manifest this in his own life and remove his ignorance. He says, we believe. You remember the name of this article as it was published in Computer, we already said what we believe in. Here is those points from he says in nutshell in this letter, what we believe in. First point he said, this we believe this is the essence of Vedas. Next he says, we believe that this is the duty of every soul to treat, think, and behave to other souls as gods, and not to hate or despise or try to injure them in any means. This is the duty not only of the sannyasi but of all men and women. Another very, very important thing. Very important thing. Swami says, this is a duty to of everybody that আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক ব্যক্তির একে অপরকে ঈশ্বর বলে চিন্তা করে এবং সেইভাবে ব্যবহার করা উচিত। ঘৃণা কোনরূপ নিন্দা অনুষ্ঠ করা উচিত নয়। শুধুমাত্র সন্ন্যাসী তাই নয়, প্রত্যেক নরনারীর কর্তব্য। The third point is আমাদের বিশ্বাস আত্মাতে লিঙ্গভেদ বা জাতিভেদ নেই এবং তাতে অপূর্ণতা নেই। He says that we believe that the soul has neither sex nor caste nor imperfection. This is the third point he says. Then he says, we believe that nowhere through the Veda, Darshana, Purana, Tantra, it is said that Atman, soul has any sex, creed, caste, etc. Then when you say that what is religion to do with social reforms, then we must agree that religion has no business in social reform. And because its aim and end to get beyond all these things and manifest the Atman alone. And now if it is said that's all this difference which we see in society today, that to reach that final equality, we answer the same religion is said again and again that mud cannot be washed by mud. Can a man be moral by being immoral? What is saying here? Let us come to the Bengali again. Somebody saying that আমাদের বিশ্বাস সমগ্র বেদ পুরাণ তন্ত্র সব জায়গাতেই আত্মার এই কথাই বলা হয়েছে, আত্মা এই লিঙ্গ ধর্ম জাতি সকলের ঊর্ধ্বে। সেই জন্য ধর্মের কোনো সমাজ সংস্কারের কোনো অধিকার নেই। সেই জন্য কোনো ধর্মের কোনো সামাজিক বিধানদের অধিকারও নেই। ধর্মের উল্লেখ হচ্ছে এই সকল বৈষম্যের পারে যাওয়া। কিন্তু কেউ যদি বলেন এইসব বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে বৈষম্যের পারে যেতে হবে, স্বামীজি সেজ উই ক্যানট, পাক দিয়ে পাক ধোয়া যায় না। অসৎ কার্য কোনো সৎ হয়ে যায় না। কয়লাকে যত তুমি ধো কয়লা কালোই থাকবে। সো ইউ নিড টু hold on to the main source of dharma, not on the outer forms and outer these that outer differences. Swami reminding us again and again. He says the social laws were created, whatever difference we see today, or earlier days, it was still more, was created by economic conditions under the sanctions of religion. The terrible mistake of religion was to interfere in social matters. But how hypocritically it says that social reform was is not the business of religion. He says a wonderful thing. The true that we want that this religion should not be as a work as a social reformer, but we insist. Same time, the society has no right to become a religious lawgiver, hands off. That keep yourself to your own bounds, and you need to. Then only everything would be become all right. Shamji here gives wonderful definitions of this
dharma, he says that আমাদের সিদ্ধান্ত এই হচ্ছে যে জাতীয় সমাজে বৈষম্য হয়েছে, ধর্মের সেখানে ভুল হয়েছে যে সে সামাজিক ব্যাপারে হাত দিয়েছে, ইন্টারফেয়ার করেছে। এখন ধর্ম যদি বলে সমাজ সংস্কার ধর্মের কাজ সে ইন্টারফেয়ার না করা, সেই জন্য সেটি দরকার হচ্ছে ধর্ম যেন সমাজ সংস্কার করতে না যান, ধর্ম যেন সমাজের বিধানদাতা না হন, সমাজ সেটা নিজেকে তৈরি করবে উইথ এডুকেশন। তুমি অপরের অধিকারে হাত দিও না, আপনার সীমার ভেতরে নিজে থাকো, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। How he says, Swamiji, this has to be uh, brought out in the own life. Swamiji gives his very famous two definitions of perfection. First, he gives the definition of education. শিক্ষা হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা প্রথম থেকে বর্তমান তারই প্রকাশ। দেন দ্য ডেফিনেশন অফ ধর্ম, ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভেতরে যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকে বর্তমান তারই প্রকাশ। So what is the original Swamiji's word here? It's a very, very famous quote. First is education is a manifestation of perfection already in man. Then religion is a manifestation of the divinity already in man. This is a very basic thing Swamiji says, that you concentrate as a religious person for dharma, you concentrate only upon manifesting the divinity. Do not concentrate on the negative things, the samadhic inequality, on all those whatever pitfalls are there. You concentrate on the positive side, negative naturally will go away. Like Sri Ramakrishna says, পূর্ব দিকে গেলে পশ্চিম নিজে নিজে পেছনে চলে যাবে. If you go towards east, west will naturally go behind. And again, education, what is education? The perfection which is already in you. Because Atman is already perfect, but it is clouded by ignorance. It is already there. You're already perfect, but you're misunderstanding that. Being ignorant, you're forgetting that. By reminding again that you become perfect again, which you're always already there earlier. So he reminds here that therefore the only duty of the teacher in both cases is to remove all obstructions from the way and hands off, as they always say, and everything will be all right. And that is our duty, to clear the way. The Lord does the rest. This is given in the Patanjali Yoga Sutra. Well said that, like in a field, where to bring water in the field, you do not water comes by its own force, but like by gravity, water comes. What the in the field the person has to do? He only has to remove the obstacle by removing the mud here, which is the hole has been blocked. He opens up the hole, the water rushes on its own by its own gravity. Same thing is Swamiji says, only you need to remove the obstruction and help the education, the perfection manifest in his own way. Only the divinity is already there, you remove the obstructions, the dharma it's become manifests its own way. Swamiji says especially, therefore, you must bear in mind that religion has nothing to do with these social matters. And you must also bear in mind that this applies completely to the mischief which has already been done earlier also. It is as if a man forcibly taking possession of another's property cries through the nose when the man tries to regain it and preach the doctrine of the sanctity of human rights. This is another very important thing in today's context we need to remember. What Swamiji says here in today's context, this idea, he says that শিক্ষার কার্য ধর্মের কার্য হচ্ছে শুধু অন্তরায়গুলো বাধাগুলো সরিয়ে দেওয়া, অপরের অধিকারে হাত দিও না, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। He says that ধর্মের কাজ ছিল আপনাকে নিজেকে প্রকাশিত করা, সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। In any ways, by dressing, by eating, or anything else, ধর্ম should not interfere in those things. And বলছেন যে অনর্থ আগে থেকে হয়ে গেছে, whatever mischief and pitfalls has been done earlier, সে সম্বন্ধেও এই একই কথা। What has been done, should not force that again to make the same mistake again. বলছেন এই কিরকম জানো, Swamiji giving the example, যেন কোনো লোক জোর করে একজনের বিষয় কেড়ে নিয়েছে, এখন বঞ্চিত ব্যক্তি যখন তার বিষয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে, তখন প্রথম ব্যক্তি নাকি সুরে চিৎকার করছে যে মানুষের অধিকার, হিউম্যান রাইটস, মতবাদ কত পবিত্র তা প্রচার করতে লাগছে। In today's context, you may remember about this human rights so called, that first somebody else has taken by force taken up the right of another person, right of living, right of to be a free society, or right for his development. And now
when the second person now wants to get back his right, then the first person who in beginning he did the mischief is wrong. Now that first person now he's telling that we have human rights, that everybody has equality. Why should human rights be taken away? This line is very, very important in today's context again. Like we said earlier, যেমন কোন লোক জোর করে একজনের বিষয় কেড়ে নিয়েছে, যখন বঞ্চিত ব্যক্তি তার বিষয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে, তখন সেই আগের ব্যক্তি নাকি সুরে চিৎকার করে মানুষের অধিকার যে কত পবিত্র তা প্রচার করার চেষ্টা করছে। Very, very important this idea. He says that it is as if a man, after forcibly taking possession of another's property, cries through the nose when the second man, that man tries to regain his property, and then it preaches the doctrine of the sanctity of human right. Such a wonderful thing, Swamiji, such a wonderful truth which is happening in today's society. We can see even Swamiji saying here. Swamiji says then, what business has the priests to interfere in the millions of human beings in every social matter? And you speak of the Kshatriya. Now, Swamiji is ending in this letter article. He says, you speak of the meat eating Kshatriya. He says now, we can remember today's context again. The meat or no meat, it is they, these Kshatriyas, who were the father of all the noble and beautiful Hinduism. He says, who were the Upanishads, wrote the Upanishads, the Raja Janak and others. Who was Rama, who was Krishna, who was Buddha, who was the Tirthankas, Mahavir, Jain, all the Kshatriyas. And whenever these Kshatriyas, they preached religion, they gave it to everybody. And whenever the Brahmins wrote anything, they would deny all the rights to others. This again we need to remember in the proper context. This is not the absolute truth every time. We need to remember that. When somebody wants to emphasize some special points, he emphasizes one group in context in juxtaposition to others, where we know that Sri Ramakrishna and Sri Chaitanya, they were Brahmin by birth, and they helped the equality of all without any. Sri Ramakrishna said that Bhakti Jat nahi. Same happened with Chaitanya also. So here Swami emphasizing that many wrongdoings had been done earlier. That's Swami emphasizing here, glorifying the Kshatriyas. Here, the Buddha, Rama, Krishna, Jaina, Tirthankar, Mahavir, etc., Upanishad, Raja Janak, etc. The other side also it happened that many times Kshatriyas also did wrong. When Parashurama came, he did the Nishatriya, the whole world, 21 times for that also. So both sides did great things, both sides did good things. But here, because Swami is emphasizing this point here, some this point pointing here. He says, read Gita and the Vyasa Bhashya, Vyasa Sutra also. And you will get some others to read them to you. The Gita, the way is laid open to all men and women, to all caste and color. But he says Vyasa sometimes tries to put meanings upon Vedas to cheat the poor Shudras. Some places in Vyasa Sutra it is given. Shankaracharya he gives that meaning that he has denied that to study of Vedas to Shudras other than Sri Varna. He says Swamiji is strictly condemns here that is God a nervous fool like you, that the flow of his river of mercy would be dammed up by a piece of meat. If such is he, his value is not a pie. It's a great word, what Swami is saying here, and even today's context we can understand that মাংসাহারি তোমার ক্ষত্রিয়দের বলছে মাংস খাক না না খাক হিন্দু ধর্মের মহৎ জিনিস তারাই দিয়েছিলেন এবং ঠাট্টা ছেড়ে দিই যে ঈশ্বর কি তোমাদের মধ্যে ভীরু আহাম্মক যে এক টুকরো মাংসে তার দয়া নদীতে চড়া পড়ে যাবে, তাই যদি হয় তা মূল্যে এক কানা করিও নয়। So this meat eating and veg and non-veg, we should need to understand it in our own context, not as the absolute thing. These are relative ideas. The Swami says that যাক ঠাট্টা থাক, কি প্রণালীতে তোমাদের চিন্তাটা নিয়মিত করতে হবে এই চিঠিটা গোটা পথে সংকেত দিলাম. It's a very important thing. Swami is ending this letter with this thing, and today also, even after 100 years from just wrote this letter, more than 100 years, we need to remember that hope nothing from me, but I'm convinced what I've written to you, spoken to you, and India is to saved by the Indians themselves. We need to understand that and how you need to develop your thoughts in which line and which wrong understanding you have to remove from your mind. We need to do that. He says, we need young men from this motherland like dozens of you who have become almost fanatics
over these new ideals. Swamiji says that take the thought, collective material, write a sketch life of Sri Ramakrishna, and studiously avoiding all miracles without any alokik all these things. The life should be written as an illustration of the doctrines he preached. Only this. And do not bring me or any other living person in that. The main aim should be to give to the world what he taught and his life as illustration. Unworthy though I am, and to bringing out the casket of jewels that is placed in his my church and make it over to you. Why to you? Swamiji says in this, let us see in the Bengali translation, Swamiji says that তোমাদের মধ্যে দিয়ে এই কাজটা তোমাদের তৈরি করতে হবে এবং because he's writing to the Kidi who is from the Madras, he says that তোমাদের Madras from this Madras people, I have put faith upon you. You write a biography of Ramakrishna and without this alokik, all this miracle mongering, only give his write his life as a তার উপদেশের উদাহরণ স্বরূপ. His life will show his teaching and তার কথাই থাকবে, শুধু আমাকে অন্য কোনো জীবিত ব্যক্তিকে আনবে না, এবং তার শিক্ষা জগৎকে দেওয়া. His life will be showed by his teaching, and that way the life will be denoted, showed in his biography. And আমি অযোগ্য হলে আমার উপর এই দায়িত্ব ছিল যে যে রত্নের কৌটো আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল সেটি এসে তোমাদের হাতে দেওয়া. This casket of this where the jewel is with me, I am offering you to everybody, all of you, so that you follow this and you develop that in your own life. That says that the whole work is upon your own shoulder, and giving up this jealousy, because he said that why that you people, because this hypocrisy, this jealousy, this slavishness, cowardly, these ideas, those who believe only in matter can never do anything. It reminds us again and again this jealousy is the bane of a national character, which is natural to slaves. If you remember, Sri Krishna says to Arjuna in Gita, again and again, Anasuya way, that hey Arjuna, you are without asuya, you are without jealousy, you are without isha. That's why you are fit for this knowledge. That's why jealousy is the most important bane of national character. We get rid of this jealousy, become anasuya way, then only you can do great things. You can be great and do great. He says, even Lord, which is all his power, could not do anything on account of his jealousy. Sri Krishna says in Gita also, if this asuya, this jealousy is there, then you'll be destroyed. You cannot do anything. But once the jealousy is not there, then only you can be great. You can get this knowledge. He says that think of me as one who has done his duty and is dead and gone. Now take up the whole work on your own shoulder. Think that you, young men of motherland, not only of Madras, of the whole motherland, are destined to do this. Put yourselves to the task. Let Lord bless you. But leave me, throw me quite out of sight. You stand your own feet, preach this new ideal, this new doctrine, this new life, which against no body, against no custom, which neither for or against any caste or social level, which you let off, and everything will come right. That's why preach only the positive things, and not never you brood your time over the negative things, the small, the petty issues, the secondary things, minor issues, never. My blessing on all of you, you brave, steadfast, and loving souls. Somebody is ending this article or the letter with this, and you do that, and through that you again awaken your motherland. এই কপটতা, হিংসা, দাসভাব, কাপুরুষতা, ঈর্ষা, এগুলি আমাদের কলঙ্ক, এটার জন্য আমরা কিছু করতে পারি না. তোমরা আমাকে ভুলে গিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সেটি করো. কোনো নেগেটিভ বিষয়ে কিছু বিক্ষোভ কিছু করার দরকার নেই. কারো গায়ে করে তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করো না. তোমরা সবাই মিলে সাহসী দৃঢ়নিষ্ঠ প্রেমিক যুবকবৃন্দ, take my blessing, and I am your Vivekananda. You do that and you'll be great and make your motherland great again and the world great again. So here Swamiji ends this great, wonderful letter of him, which is one of the pillar of Ramakrishna movement that time. That's why this letter was denoted as what we believe in. It's not put in the letter section, but as an article, what we believe in. And now, Dr. Shankar Larry has raised your hand. Would you like to
we can discuss first affectionately diary. Say you switch on your mobile phone, your microphone first. We cannot hear anything. Switch on your microphone and then just speak. শোনা যাচ্ছে মহারাজ? মহারাজ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আচ্ছা আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে। 1 নম্বর, স্বামীজি বলেছেন যে বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস, বিশ্বাসের দ্বারাই সবকিছু সম্ভব। আবার এখানে একটা জায়গায় লিখছেন যে এই বিশ্বাসে যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়, বিশ্বাসী মানুষকে পরিত্রাণ করতে পারে, এই পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু গোঁড়ামি আসবার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে। মানে ভবিষ্যতের উন্নতি বিশ্বাসের দ্বারা কি রুদ্ধ হয়ে যাবে? এইটা 1 নম্বর প্রশ্ন। দ্বিতীয়ত প্রশ্ন হচ্ছে, মহারাজ এই যে বলেছেন যে পানাহার, খাওয়া দাওয়া, এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের কোনো মানে ইয়ে নেই, গোঁড়ামি নেই, আমরা যা কিছু খেতে পারি। কিন্তু আমি শুনেছি ঠাকুর স্বামীজিকে বলেছিলেন যে তোকে আমি একটা উপদেশ দিচ্ছি, যে এখানে মানে মদের প্রচলন করিস না, মদের প্রচলনটা তুই বন্ধ রাখিস। এইটা হচ্ছে বলেছিলেন। তার মানে কি যে ঠাকুর নিশ্চয়ই সেটা ভেবেছিলেন আর কি, এইটা আর কি। আর একটা প্রশ্ন মহারাজ, 3 নম্বর প্রশ্ন, যেটা যে এখানে বলছেন যে অপরের অধিকারে হাত দিও না, আপনার সীমার ভেতর আপনাকে রাখো, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা নিজেরা যে আমাদের যে ধর্মে আমরা যে ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, যে ধর্ম এবং ধর্মের যে আচার যেগুলো, সেগুলোই কি আমরা মানবো, নাকি না শুধু আমরা ধর্মের মূল লক্ষ্যটাকে মানবো? এইটা আপনি যদি একটু বলেন। কারণ ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, এখানে লিখছেন যে কাল্পনিক ও ভয়ানক বৈষম্যকে একেবারে নাশ করে ফেলা। আরেকটা প্রশ্ন মহারাজ, 4 নম্বর প্রশ্ন, যে এই যে এখন আপনি যেটা বললেন না, যে এই হিউম্যান রাইটস কিন্তু খুব প্রকট। এখন সকলেই যে কোনো ব্যাপারে হিউম্যান রাইটস নিয়ে আলোচনা করছে, এবং এটা হচ্ছে সকলের বিশ্বাস যে হিউম্যান রাইটস একটা সকলকে আরো একতাবদ্ধ করবে ইত্যাদিতে। কিন্তু স্বামীজি বলছেন যে মানুষের যে অধিকার ও মতবাদ কত পবিত্র, সেটাই প্রচার করো, যে এইসব নিয়ে প্রচার করো না। তা আমি তো এই 4টে প্রশ্ন অনেক রাখলাম, আপনি একটু উত্তর দিয়ে দেন। हाँ, और भी कोई हाथ उठाए थे? आप भी अपने विचार वक्तव्य रखें, फिर एक साथ हम लोग चर्चा में आएंगे। और भी दूसरे कोई हाथ उठाए थे? अभी आपका माइक्रोफोन ऑन करके कृपया बात रखें। মহারাজ আমি হাত উঠিয়েছি। हाँ, প্রণাম মহারাজ। प्रणाम। হ্যাঁ মহারাজ, আমি একটা জায়গাতে একটু একটু বুঝতে একটু অসুবিধা হলো। সেটা হলো আপনি একটা জায়গাতে একদম প্রথম দিকে আর কি বলছিলেন, স্বেচ্ছাচারিতাটা শব্দটা আপনি ব্যবহার করলেন। বললেন কি ঠাকুরকে যেইভাবেই আমরা নেই না কেন, কিন্তু ওর মধ্যে কোনো রকমের স্বেচ্ছাচারিতা না আসে। এই যে এই লিমিটেশনটা, স্বেচ্ছাচারিতা মানে একটা লিমিটেশন থাকবে, সেই লিমিটেশনটা যদি আপনি তারপরে বললেন কি ভক্তি এবং জ্ঞান দ্বারা আমি যতটুকুনি উপলব্ধি করব আর কি, তা সেই রূপেই ভগবান ঠাকুরকে, আমার ভগবানকে দেখা, ঠাকুরকে দেখা। তো তার মধ্যে কিন্তু তার উপরে আপনি আবার বললেন কি স্বেচ্ছাচারিতা যাতে মানে না থাকে। তো এই জায়গাটা একটুখানি আমার মানে একটু বুঝতে একটুখানি অসুবিধা হলো। আমার মনে হলো এই পয়েন্টের উপরেই পুরো ব্যাপার আজকের ডিসকাশনটা পরপর মানে লিঙ্কড হয়ে আছে আর কি। তো সেটা যদি একটুখানি মহারাজ আরেকবার যদি একটু ক্লিয়ার করে দিতেন। ठीक है, तो उस विषय में फिर आते हैं हम लोग। स्वाधीनता और स्वेच्छाचारिता, दो बात है। एक तो स्वाधीनता, फ्रीडम, और स्वेच्छाचारिता इज व्हाटएवर वी वांट टू डू in our own mind, whatever we feel like free to do that, वो स्वेच्छाचारिता। तो स्वामी जी यहाँ पे उसमें भी एक मार्जिन दिया है, एक ज्ञान में, एक भक्ति में। स्वामी जी बोल रहे थे ज्ञान इज वंडरफुल थिंग, बट ओनली ज्ञान इफ यू like rash driving. There are two types of driving, that there is good driving and there is rash driving.
rash driving is called reckless driving, which may cause accident. And another is we may do fast driving, but it will be very wonderful. A very good driver is very he do not do any accident, but he moves very fast and very rightly he moves on with remembering all the traffic rules. So this is that. जो ज्ञान मार्ग में जैसे में है उसमें सिर्फ ज्ञान के ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे तो दूसरा तरफ सेंटिमेंट या इमोशन को तो ध्यान नहीं देंगे तो it may become dry intellectualism from this says means ज्ञान alone there is a very chances of ज्ञान alone may become reckless or it may be rash driving or it may cause some obstacle in future. Similar way in bhakti also alone if it goes away without any other vichara it may cause that bigotry, gorami, fanaticism, and sentimental emotion, etc. Again, it may cause some accident like a rash driver. So when these two are combined, like when we run a vehicle, we need one clutch, we need one brake, we need one accelerator. If only brake is there, we cannot move on. If only accelerator is there, we can move on. But we cannot stop the check the movement, forward movement, accident may happen. Again, clutch is required to switch from this to that. The different gears from go ahead, go behind, or to how to when to cross, when to check like this. So that shows the Swadhinata, freedom from this says again and again, we give freedom to everybody. Or Sampradak, Sampradak, from this says. His own word, he says, all Sampradak, Sampradak হতে চাই, সম্প্রদায়ের সকল উপকারিতা থাকবে, সার্বভৌম ধর্মের উদার ভাবও থাকবে. He is giving how that example of Sri Ramakrishna's own life. গভীর এবং উদার দুটোই হবে. His own life, he said, Swamiji's life, mother's life, they are all gavir in their realization. Sri Ramakrishna, mother, like the Samadhi. Same time, they are also udar. Amjad amar chile, Sharata amar chile, both sides. So otherwise, in other cases, what happens? We now check, may check with other people. Sometimes it happens even today's life. You can see some people are so gavir in their own field, they own their path. They're very, very, they're following their own path, but they become bigotry or fanatic. They do not, they are not that udar, that broad-minded to take up the remark to others' ideas. And some other people, they're so much broad-minded, but they don't have depth in their life. They're too much, they're broad-minded, but without any depth. To give another similar example, a river we went is nearing the stream near the ocean. It has these two things together. It's become such a broad river near the ocean is very broad, but its force is very, very, very less near the ocean. But in the very beginning, in the mountain, it's very narrow, but its force is very fast in the waterfall. But Swamiji says in this life, we can combine these two, udarata and gabhirata. When these two will be there, then the swadhinata will be there, but swechacharita, the negative happens, it will be cross-checked. Because if it is not there, then swadhinata, it will lost in his own path. Like when Ganga अवतरण हो रहा था, वो शिव जी का उनका जटा में आए तो फिर उनका जो वेग वो it got checked and then Ganga it came out to Bhagirath to whole world, whole Bharatvarsha. Similarly, this Swadhinata should be there, but it has to be checked somewhere. Otherwise, this idea of this morality or idea of asampratik sampradaya or which is Swami says here human rights everything, you do not know the which way you are moving on. You may think that I am following my own path, I am free to follow my own path. Nobody is to check me. But when we are in the society, none of us are independent. We are interdependent. So when this point of human rights comes, so now Dr. Shankar Reddy also asks these questions, when the point of human rights also comes. Swami himself said somewhere else that when Alexander came and he met one Indian sage, and he probably there or some other places, probably I don't remember the context right now. He said that knowing man is the highest knowledge. Then that sage said, unless you know God, how can you know man? So again, when we talk of human rights alone, without not knowing that human being, what is the source of human being, that human being is potentially divine. It's not that only out of form in this society, he may free to do this and this social equalities were there for last few hundreds or even thousands years in Bharat or in outside India also. So only removing those things and giving that only that so-called equality, human equality,
is not going to make it progress, because progression is not only in one dimension. Progression is both in horizontal and on vertical. When we talk only of human rights, we are not thinking of the divine divinity. We're either moving horizontal progress, we are thinking, but not vertical, or either way, either way. So when we progress both sides, we need to remember the divinity also progress, and also the human rights in the society where we are. That society should take care of that, not the dharma should take care of that, which dharma did the wrong earlier. Then only these human rights will be brought in proper context. And for that, Swamiji gives that example of meat eating and other things, and dressing, on marrying or not marrying. This is that example that we need not force that anything upon others. And similarly, when Dr. Lahiri said that Sri Ramakrishna probably said to something Swamiji that you follow this much non-veg and not that non-veg alone. Here, that again, this idea comes, this Swadhinata, we need to follow their own rights, but again, that there should be Swechhacharita. Where we are there in the society, we need to remind ourselves about the demarcations of limitations of society. Because when each man is interdependent to each other, his independence is bound to counteract with others' independence in his life. Other Varna, other Ashrama, other nationality, other sects, other castes, everywhere. So when it is each other, we are counteracting upon each other. So we need to cross-check our Swadhinata that it should not brood towards Swechhacharita. Suppose we move in the road, there's no other vehicle, I'm alone and I'm going. Then I can do rash driving, and because nobody else is there in the vehicle, only my vehicle alone is there. Nobody else to cross-check that, so nobody accident will be there. We may think like that, but that is not the case because other vehicles will be there. But even still, if only my মহারাজ আমি vehicle এখানে alone is there, there's no other vehicle, then is there. বলুন মহারাজ বলুন আপনার নেটওয়ার্ক স্লো আছে, কিছু কথা শোনা যাচ্ছে না, কোনো কথাই আসছে না, কিছু শোনা যাচ্ছে না। সেখানে স্বামীজি বলছেন যে সাপোজ উই ডু আ single vehicle is moving on. Suppose we think that no other vehicle is there. Even still then, a rash driving, reckless driving will cause accident, because if you do not know how to drive properly, if only a single vehicle is in the road, you may ultimately you hit a boulder. Even a single vehicle alone also can cause accident. So that shows that always we need to cross-check these two things in our own life and be diligent. And our goal should be not to rectify others. Goal should be to rectify ourselves. Like in driving, again to come to that example, in driving, you need always to remember that you alone have the license. You alone know to drive. Do not rely upon other drivers, other people, other vehicles. Just be cautious that other vehicles may not have the license. They do not know driving. They can cause accident, but you know only proper driving. You have the license. You have to be cautious. You do not rely upon the other vehicles not to make accident, but rely upon your own self, that you should not make accident, and you should not allow other drivers, other vehicles to make accident with you. This way. So this is how to cross-check. Somebody wants to harmonize this thing. Two other questions were there from Little Iri. That first is that Jnana and Bhakti, I already said that. There is a cross-checking together. Veg, non-veg, I said. Human rights, I said. There was another question. There was another question. I don't remember that. Any other question was there? और भी कोई कुछ इसके ऊपर बोलना चाहेंगे? मुझे जितना ध्यान आए उतना मैंने उत्तर दिया अभी। इस विषय में और भी कुछ कोई कहना चाहेंगे? निर्मल हो आज? না মহারাজ, কিছু জিজ্ঞেস করার নেই মহারাজ। और भी बाकी जो लोग बोले थे मुझे अभी याद नहीं, जो 2-3 पॉइंट हम लोग डिस्कस किया। Any other points anybody wants to say? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। মহারাজ, আচ্ছা স্বামীজি যে লিখেছেন না যে আমার বিশ্বাস মাতাজিদের দ্বারাই ভারতবর্ষের উন্নতি হবে, তা ভারতবর্ষের উদ্ধার হবে। তা মাদ্রাজিরাই ভারতবর্ষের কি শুধু উদ্ধার করবে, আর অন্য ভারতীয়? না, মাতাজি, 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 মাতাজি,
না সেই বিষয়টা আদৌ না, আমরা দেখেছি when the as an article this letter has been put what we believe in. Here their madrajas is not given. There it is given the youth of motherland, young of motherland is given. So because Swamiji wrote this as a letter to the people, to Kidi, who belong to Madras, that's why Swamiji emphasized that through him. But when we saw, that's why we saw, because this is important in the Ramakrishna movement, this letter, as a what we believe in. There we saw it is not written as a Madras. It is given that youth of motherland. We said that wherever Swamiji says, writes something in some context, he emphasizes that part and he removes other parts, or he pressurizes only one part alone. But that we need to take that in context, not as a whole. So though he wrote individually to Kidi and to Madras, but in the article, what we believe in, it is given to youth of motherland. The whole India is mentioned there. মানে এখানে কি Not only উনি for Madras. মাদ্রাজি বলে Yes, yes, हाँ. যেহেতু उन्नी भारत मैंने मद्रास के मानुष चिलेन बोले, इसलिए उनको संबोधित करते हुए स्वामी इस बात ये बात करते थे कि मद्रास वासी की बोलते. But अंग्रेजी मैंने देखा है हम लोग जो when it was edited as an article, what we believe in, as a pamphlet, it was demonstrated and it was given to many people in Madras, even Bengal, many people. Those days we need to remember the historical context. When Swamiji was writing from America, there's some letters, like he wrote in Belurmat, not Belurmat, that time in Alam Bajarmat, to his brother disciples. Those were read out to other people also, and some letters and some articles, some lectures were printed as articles, pamphlets, and that were distributed among many people in Madras and Bengal, mostly these two places. That's where the Ramakrishna movement in the beginning days it started. You will see in those part of the complete works where from we read it, what we believe in. There are some other letters also which has been put there as an article, not as a letter, because those letters were put as article form and edited, and that way they were distributed as a pamphlet by printed pamphlet to many people and read out. This way the movement consolidated. हाँ, इसलिए ये ढंग से हुआ. तो इसके ऊपर जो ये दोनों शब्द है, इसमें दो डेफिनेशन था धर्म का. एक तो धर्म में religion is a manifestation of divinity in man and education is manifestation of perfection in man. और दूसरा स्वामी जी जो डेफिनेशन दिए थे, जो जिसको अपने जो उन्नति को जो विघ्न या पतन का सहायता होता है वो पाप अधर्म, जो उन्नति या समन्वय का सहायता करते हैं वो है धर्म. इन दोनों के ऊपर, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट दिस टू स्वामी जी ऑब्जर्वेशंस. इसके ऊपर निर्मला, would you like to put some any ideas or you want to emphasize anything or not today? These two definitions of dharma মহারাজ that একটু which ভাবতে helps হবে us. আমাকে. Yeah. So later we can discuss even in the group. This is very important two definitions. হ্যাঁ, That which helps us go up or to harmonize, that is dharma, and that which avoids or helps us to go down, that is adharma path. Another is the manifestation of divinity, that is dharma, and the manifestation of perfection, that is siksha, education. These are the two things. মহারাজ ধর্মের ডেফিনিশন অনেকে অনেকভাবে অনেক জায়গায় দিয়েছেন, যেরকম মহাভারতে একরকম আছে ধর্মের ডেফিনিশন, এরকম. But these two definitions are very, very famous from this definition. From this single letter, we are finding it's a very famous quotes what we believe in. And of course, in Mahabharata is Vyasa, he says that Parapakaraya Punnaya Papaya Parapiranam. Parapiran, there is pap, there is adharma, and Parupokar, there is dharma. Here, similar ways, Amji says that vice and virtue that makes you go up, and harmonizing, that is dharma, virtue. The opposite thing, that which brings us as obstacle or which helps go down, that is vice. ওই তুলসীদাসের এরকম একটা দোহা আছে রামচরিত মানসে, পরহিত সম ধর্ম নাহি ভাই,
পরপীড়া হ্যাঁ সমান নাহি অধমাই। হ্যাঁ হ্যাঁ that's একই also মানে ওই another এটা যেটা আপনি yes সংস্কৃত বলছেন সেটাই। yes simple और कोई कुछ बोलेंगे कहना चाहेंगे मायरा অন্যরা কেউ বলবেন এটি এত বড় এবং খুব ইম্পর্টেন্ট চিঠি বলে আমরা মূল পড়াটাই বেশি হলো, খুব বেশি আলোচনা তো অতটা করা সম্ভব হলো না, কিন্তু যেটুকু করা হয়ে গেল আমরা নিজেরা আবার পড়ে দেখতে পারি। তাহলে আর কোনো প্রশ্ন বা কিছু না থাকলে নির্মাল্য তাহলে কোনো মন্ত্র দিয়ে শেষ করবে? স্বামীজির প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শেষ করি। হ্যাঁ যেমন ইচ্ছে, আপনারা যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে প্রণাম মন্ত্র করতে পারেন। ঠিক আছে না? হ্যাঁ মহারাজ। হ্যাঁ, পরতত্ত্বে সদা লীনো পরতত্ত্বে সদা লীনো রামকৃষ্ণ সমাজ্ঞয়া রামকৃষ্ণ সমাজ্ঞয়া यो धर्मस्थापनरतो यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्।